Ayan. Good afternoon guys. May dumayo dito ng dalawa eh. May dalawang explorer na dumayo. Pupunta na lang kami ng Rhino Rocks. Ayan. Share ko sila dun kasi minsan lang pumunta tong dalawa dito. Sana mag-enjoy sila. No? See you later. Bumisita ang dalawa dito. Ayan ah. Okay guys, punta kami ngayon ng Rhino Rocks. So, bigla sila napadalo si Stanley. Dito na lang kami. Dumiretso kasi kailangan ko rin magpapawis. Easy walk lang naman to. Mga ilang hakbang lang yan. Pero hingal na kami. Ano kaya niya pa? Siyempre yun eh, baba lang dito. Okay, ikot kayo namin guys. Wala na, ito lang yun. May kasama ako dito mantikas eh. Dito lang daw, easy lang oh. Easy. Basic na basic. Yan. Lapit lang to guys. Tapos makikita natin yung view ng Stanley. On the other side we will see the Putoy Island down to the Rhino Rocks. Yeah. Papunta sana sila ng Putoy Island. Kaso late na sila dumating. Buti na-contact nila ako. Nakasiklig. Oy. Oy, paro-paro G. Shout out. Shout out. Kanino? And the wings. Find wings. Sino sabi nun? Find wings? Si Batola. Bulol yun. Oh, ganda oh. Parang may daanan na ano. Papunta ng wedding reception. Yun. Ito na ba yun? Ito lang yung pinaka-summit niya. Oh, yeah. And then going that way, makikita natin yung Stanley Bay. And then this way, yung Rhino Rocks. Okay? Okay. Pero ito na pinakamataas niya. Wala, maning-mani. Basic na basic daw kay Mrs. Leo. Basic. Winter snow, wala, hindi pinapawisan eh. Pawis ako, uy. Pawis ba? Dito muna tayo, Dan. Okay. Pasyal muna tayo sa kabila. Paikot na doon. Pasyal muna tayo dito. Ito yung DCRH. Yan. Oh, sarado na. Dito sekreto na daan. Yan. Uy! Ba't napunta sa kaibigan ko ka? Alright, see? Ganda diba? Pwede mas taas ito.
wait. Hawakan ko, hawakan ko. Okay. Ayos. Yes. Good. So far. Magagaling to mga to. Alright. Survive. Hello. Yun sa baba. Ayan pa. I keep a photograph in which we were in love, caught in your Oh, yung umbrella mo na iwan dito. for the sunrise. Tayong bubat. I believe on you, who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Somebody told me that it's Sumabit. over. I know it's true. Oh, basic na You made basic. me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fly. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth
This is it. Pansit. Pansit ka po. Oh, ganda. Alright guys, we are at the Rhino Rocks. And with winter snow. Ang pikas, ang tibay. Dito po tayo sa taas ng Rhino. Malalim po yan guys. Malalim po, malalim. Kaya dubli ingat lang palagi. Mahirap yung daanan na yan. Kahoy lang, pakyat. Hindi, may altan kami dati yan nila guys. Tinanggal nila. Daanan. Kaya talong ka na lang dyan. Madaling dumaan dyan, tingin ko eh. Kaysa dito sa kahoy. Matutusok pa dito sa kahoy. Nakapalpa ka naman. Alright. Grabe si Winter, napakalupit. Makyat, nakapalda pa. Talaga naman. Pero ganda ng view dito. Nice. Okay. Say bye-bye. Napakalupit. Ayan, dito na kami sa baba. Doon tayo galing kanino. Dito na kami sa may St. Stephen Beach. Marami na puntahan tong dalawa ngayon, no? So, lakad-lakad kami baikot. Then, punta na kami ng Stanley. Pinasyal ko lang tong dalawa. Ganda rin dito guys. Gano'n. Naligo, camping, pwede rin dito. Okay? Success. Success ba? Sugat, sugat. Sugat here. Remembrance. Okay guys, thank you for watching. This is Phone and Ron with Winter Snow and Wow. see you guys.